वेलकम बैक गाइस थोड़े अपने YouTube चैनल ते मैं वहाँ सुलेमान इमैनुअल। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਮ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵੇ टाइम लाइन ऑफ सिद्धू मूसेवाला जी के बारे च गीत नेशन चैनल ने तरफों कुछ दसिया गया वे। वेखने टाइम लाइन सिद्धू मूसेवाला जी की किंज स्टार्ट लिया सी ते कित्थे तक पहुंचे सन, सारे पता है कित्थे तक पहुंचे सन। वेखने की दसदे ने ते वीडियो स्टार्ट करने। वीडियो स्टार्ट करने तो पहले थोड़े सारे ने रिक्वेस्ट तुसीं इत्थे आए गए हो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ ते बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर लिओ। वे कि फिर साडी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुहानूं टाइम दे नाल मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने बाकी फिर गल्लां बाद चों करते रहांगे। तो वीडियो शुरू करने Moosewala would go on to reply to Karan Aujla with warning shot. Welcome back everybody to Geet Nation. मैं तुहाडा अपना ढिल्लों ते अज एक different type दी वीडियो बनाउण लगे हां। We're doing a timeline of probably the biggest singer in the Punjabi music industry right now, which is Sidhu Moosewala. We're going to be talking about how Sidhu Moosewala went from being Shubdeep Sidhu all the way to right now in 2020 being Sidhu Moosewala. We're going to be talking about how he started in his early days and how he's progressed over time to reach the level he's at right now. मैं शुरू करने लगा पर शुरू करने तो पहला y'all just make sure that you go ahead and subscribe to Geet Nation and hit the notification bell so you're up to date with every single video and you won't miss any of our content that we put out for you. So sab to pehla we have to go back to the 90s. Between 1990 and 1993 Sidhu Moosewala da janam hoya. We don't know the exact date for sure kyunki some sources say that he's born in a certain year at a certain date while another source says something else. So I'd rather not say exactly. ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ. At a very young age he fell in love with music and he started singing and writing lyrics. We're gonna move on and we're gonna move things to 2016 where Sidhu Moosewala started to actually get involved in the Punjabi music industry. While he was in Punjab, Moosewala graduated in electrical engineering, but at the same time he was also performing in cultural festivals. And then his first track came up. So jada gana hai siga 2016 de vich called Laissance was a song sung by Ninja. But wo gana likhya siga Sidhu Moosewala ne. That song went big. Even if you go on YouTube today and you go into the description of the song, you're gonna see it says lyricist Shubdeep Singh Sidhu. So Sidhu Moosewala was not even used at this point. Sticking to the song Laissance, an MH1 interview which was on Kantini Mandir, they went to Sidhu Moosewala's college and ਉੱਥੇ Moosewala ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ of the song Laissance. ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿੰਜਾ ਜੀ ਨਾਲ। That was like the first tease that everybody got like in Punjabi television of Moosewala singing. ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। So ਹੁਣ ਅਸੀਂ officially move ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ Moosewala ਗਾਇਕ ਬਣਿਆ. So in 2017 after completing his degree, Moosewala arrived in B-Town in Brampton, Canada as an international student. He began writing songs for like Ali Mangat and Deep Jandu. Sidhu Moosewala would go on to release his very first single which was G-Wagon featuring Gurlez Akhtar, a big debut track for Moosewala. His next track was Lifestyle which featured Banka. You can really see a strong showing of gangster rap that was probably coming from Tupac Shakur's influence. Sidhu Moosewala ne kinni wari interview de vich kiha hai that he was heavily influenced by hip hop sensation Tupac Shakur. Tupac had a prominent impact on hip hop music back in the 90s until his death.
ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਾਕ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਟੁਪਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂੰਗਾ। So you can still see to this day how the impact of hip hop has been shown in his songs with a mixture of Punjabi culture and hip hop culture, Western hip hop culture coming together. His biggest breakthrough track though, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ recognition ਮਿਲਿਆ. It blew up worldwide. It crossed 250 million views on YouTube today and won the best lyricist Britasia Music Award. This track put Sidhu on the map and the music on the song was coming from Big Bird. So like I said before, Moosewala mixed a lot of Punjabi culture with hip hop culture. This was a strong showing of that. It was a deadly combination of Punjabi hip hop music. At this point, Sidhu Moosewala started teaming up with Big Bird and Sonny Malton, which were the Brown Boys. They were put on the map, they started getting noticed, and then they eventually released another track. And this song was called Issa Jat. It came out towards the end of the year of 2017. ਹੁਣ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਕੰਮ. Some people were wondering if this guy was a one-hit wonder or something. This year was a huge year for Sidhu Moosewala. Starting off the year alongside with Bird and Martin, they released a track called Just Listen. And Just Listen was a very close song to Sidhu Moosewala. He mentions it in a lot of interviews. He sang that song based off life experiences to that point. It was a kind of a message to all of his haters. So definitely an important track to start off the year. As the year kept on going, Sidhu started getting more fame and started working with more music producers. Still keeping his connections with Bird, but he would go on to collaborate with producers like Intense. With Intense, he came out with a track called It's All About You. It was his first romantic track and it was a successful hit. He kept on working with Intense as the year went along, releasing more tracks like Dark Love and Famous. Sidhu Moosewala would come back making more tracks with Big Bird and Sonny Malton like Tochan and Dollar, which was off the Punjabi movie Dakuana Munda. I think it should be very well noted that as the year went along, Sidhu Moosewala's rival in the industry, I think we all know him, his name is Karan Aujla. In 2018, the beef really started to ignite between the two. Jado Karan Aujla ne gana kaddiya siga, which was called Lafafe. In that track, there was a lot of disses towards Sidhu Moosewala. Moosewala would go on to reply to Karan Aujla with a song he came out with which was called Warning Shots. Warning Shots direct to Karan Aujla. Karan Aujla and Sidhu Moosewala had a huge rivalry which has grown to become even bigger. At this point, they started calling each other out at live events. ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਆਪ ਪੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ एकदा तू मत्था दे हजे टेक के नहीं होए सारे फुरता पंजाब च दिखाउंदे फिरदे थल्ले लिबड़िया पजामा तुसी वेख के Now I guess we're getting to the point where Sidhu Moosewala probably made the biggest impact in 2018, and that was when the year was coming to an end. This was October 2018. Onne apni pehli album kaddi sigi which was called PBX1. Pretty much every song on that album were hits upon hits. Songs like Self-Made, Devil, Jata Da Muqabla, Bad Fella, and more and more and more. And on this album he got to work with Big Bird, Snappy, Intense, Harjanagra. The album was so successful that it was on the Canadian Billboard charts and it won Album of the Year at the Britasia Music Awards. Now we're wrapping up 2018. 2018 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ. But this would serve as just the beginning of his career. In the following year, which was 2019, he would really start taking over the industry of Punjabi music. Now Moosewala had a keen eye for new talent, and new talent meant new music producers, and one of the well-known music producers on this day is The Kid. Moosewala took The Kid under his wing and introduced him in Legend.
ਲਿਮਟਿਡ ਕਾਊਂਟ ਨੇ ਬਰਥ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਡੈਥ ਦੇ Even in the music video, he was still keeping his regular allies, which was Bird and Malton, but new fresh music came out with the kid. This track won Best Song of the Year 2019 at the British Music Awards. Following this track, Sidhu Moosewala continued to work with the kid in 2019. He released tracks like Poison alongside Arnit. He even released tracks like Chosen, tracks like Takka, massive hits with the kid. A controversial track for Sidhu Moosewala was Jatti Joni Mor Vargi off the movie of Sonam Bajwa called Arb Mutiara. This song was considered controversial because lyrics in the track which referred to Mai Pago, which was touching the Sikh religion. A lot of people bashed Sidhu Moosewala for the track, but Sidhu Moosewala came out on Instagram Live and he apologized that he made a mistake. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੀ That was the audio version, but when the music video came out, they removed that part out of the track because of the controversy. And as we speak about collaborations, Sidhu Moosewala ne ਹੋਰ collaborations ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ Arnit ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ Prophecy ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ with ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ and probably his biggest track at that point was Same Beef alongside Bohemia with Big Bird on the beat. That track went viral. It's considered one of the biggest tracks of 2019. Now we gotta move shit internationally because this is where we start talking about the part ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ. He took a very big step in the industry because he wanted to take it mainstream, and one person who really helped Sidhu Moosewala accomplish that was Steel Bangles. Steel Bangles wanted to bring Punjabi music to mainstream in the UK. He and Moosewala got in contact and they produced a massive hit in the UK and around the world even, the track called 47, which also featured Mist and Stefflon Don. The track was top 10 in the UK weekly music charts and as well a hot top 40 in New Zealand. He proved his talent outside of India and outside of North America, started to show Moosewala in a more mainstream way. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ personal situation. ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ. It was called Forget About It. Moosewala has worked with Geet MP3 in the movie Sikandar 2. He had the track Hathiar, but as the months followed, he mentioned in a live event ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, referring to Geet MP3 and Jas Manik. ਆ ਜਿਹੜੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ ਚੀਟ MP3 ਸਾਰੇ. Even another artist, Maninder Buttar, was supporting that statement because ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. सिद्धू मूसेवाले की कौन कौन सपोर्ट करते हैं यहाँ पे दो तीन मैंने उसकी भी बाइक उठा ली है उसने भाई तो जिधर मिलना बोल दियो बेदर ठीक है ना. To face that situation, Moosewala released a song Forget About It. Basically, we did a reaction to that track and you can go see our reaction. We even mentioned it in the reaction kit. He was taking shots at Geet MP3, or better he calls it Cheat MP3. Basically, Sidhu Moosewala really being real and authentic in his tracks, putting real life situation and not just entertainment, as I said. Okay, so now it's time to move to 2020, a year that put us in a lot of pain so far. Sidhu Moosewala, right now he's regarded as top level artist. A lot of people consider him probably the biggest artist in Punjabi music right now. The numbers don't lie, the awards don't lie. Everybody wants to work with him as well. Today, Sidhu Moosewala has his own brand. He doesn't really collaborate much with Brown Boys. He has his own entity, which is Sidhu Moosewala. It's become a brand because he started showing more artists. Artists like Prem Tillon and Naseeb were basically launched in a sense on his channel. He's kind of like seeking for new talent and he's willing to put it out for the world to see because obviously everybody's gonna see what Sidhu Moosewala puts out, especially with a track like Old School that just started off the year
with a bang. In 2019, he was also starting to shoot a movie, and it's supposed to come out this year called I Am Student alongside Mandy Thakkar. We still have to see a trailer, release date, especially with the virus going on. You don't know what to expect this year. But recently, he released a track called Tibbiana Pot. That song is already a big hit. It just came out this week, and he featured us on the track. If you haven't seen the reaction to that track, you can go check it out. It's gonna be in the description and up right here. No shit, he put our clip in the music video, man. Yo, that shit is dope, man. We are grateful for Sidhu Moosewala, and we're grateful that we get to be entertained by an artist like him, because he's so real. I feel like when he writes and the shit he puts out, the music he puts out, it just touches you and you feel it. Definitely Sidhu Moosewala is turning heads all around the world. He said he's coming out with a lot of big things in 2020. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ from a timeline perspective ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ brand ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ. But I think we shouldn't forget all the letdowns he goes through, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ success story ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ failures ਹੁੰਦਾ ਆ, you go down, you have to get back up. A lot of people thought that maybe Sidhu Moosewala was gonna be a one-hit wonder. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਦੋ ਚੱਲ ਜੂਗੇ, ਤਿੰਨ ਚੱਲ ਜੂਗੇ. I'm gonna say like Juggy D said, this is a guy who's here and he's here to stay. And people really follow him. He really has the biggest fan following in Punjab. He's become such a big name in Toronto, already in the UK as well. So we're just waiting to see what's coming next. I hope you guys enjoyed this timeline of this incredible artist, and we felt like we owed this video to you guys, something new. If you guys like this type of a video, let us know down in the comment section below, and we'll keep doing for more artists. And subscribe to Geek Nation, don't forget, and that way you can stay connected with us. If you hit the notification bell, फिर तुसी कोई भी video miss नहीं करोगे. We're gonna see you guys soon. So until ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਐਸੀ ਯਾਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਜ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਮੂਵ ਸਟੇਪ ਤੇ ਉਸ ਐਲਬਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਲਬਮਸ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂਵ ਸਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਲਬਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਸਟੇਪ ਐਲਬਮ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂਵ ਸਟੇਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਜ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਤੋਂ 3-3 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲੈਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕਈ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਤੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ US ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ 2-3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਟੂਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ 2000 ਜਿੰਨ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 2025 ਦੇ ਆਖਰ ਜਾਂ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 50% ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪੀਸ ਆਊਟ।